to meet, discuss with the people, to host them, to welcome them. But it is the first opportunity for me to visit directly and meet all of you. So I am very much happy, and I hope with this visit we can take our relations, cultural understanding about each other, about India and Indonesia. Because for so many years in the history we have gone through many difficulties, hardships, so many lot of changes, but finally we have overcome all many of the difficulties, and now we are on the way to progress, to move forward. Same situation with India, same with Indonesia. Culturally, we have a long history of connections, understanding, and on many counts, we have the same cultural understanding. So, likewise, our values, our family systems, almost same. So, we believe on the same things, like connecting with each other, respecting others, respecting other faiths, respecting other languages, and whatever you may say other, respecting and a way of living in such a way that we can live together, we can live, coexist with all diversities. So that is and which is only possible when you believe the common thing, you find something common in others also. So that is the basic foundation of our culture and traditions, our knowledge. That yes, we may look different, but there is something common and which is divine, which connects us. So that is the basic our ancestors' philosophy, practice and tradition. And over thousands and thousands years, we have continued that practice. And that's only makes us special, that we can give a message to the world when there are so many wars are going on, there are some hate is going on, or there are some economic crisis, exploitations are going on. In that time, the message of this coexistence, finding common things, finding connectivity, and in that sense, living together happily, peacefully. So that is very important. So I am working in Bharat with the organization called RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangha. Its main idea was that to revive all these our basic cultural values. Because over the time, because there was some foreign rule, then so many economic crises. So because of that and change of education system, we lost our education system. Like you learn from the Nalanda, but we lost that treasure to large extent. So to revive that knowledge, to revive that traditions, and which will be a big help to the world in the crisis, that how we can live peacefully. That is a major issue, and still we can be prosperous. We can have particularly, we can progress technologically, we can progress economically, but still we can continue our values. There cannot be a economical or financial prosperity compromising with our family values, our cultures, our traditions. And so now those who have compromised with these family values, they are facing the wokeism. Because why? Economically
technologically they have attained something, but at the cost of all these things. So for us, it is very important that when we are moving towards the prosperity, we are doing that. So on that path, we have to retain and we have to show the world that yes, it is possible, that still you can economically progress, prosperous, modern, technologically advanced, but still you can continue the age-old values, human values, life values, the family systems, and all that we can continue, and then only we can live happily. So for that, as I am working with RSS, which organization has now from last 100 years, it has worked with the people, common people at the ground, and of course has faced so many issues, because when you walked, there will be a lot of, somebody will praise you, somebody will misunderstood you, somebody will criticize you. But if you believe that you are doing a good work and you are not, your work is only to help everyone, then you, with that belief only, you can continue the good work. And over the time comes when people understand, oh, we were having some misunderstanding, but this work is very good and we can be part of it, we can connect with this, we can be, it will be helpful to us also. So now RSS is completing its 100 years. In Bharat, RSS has spread like that, so it has daily chapters, daily 1 hour gathering that we call shakhas. So there are some more than 87,000 such chapters, where for 1 hour local people will come together for 1 hour. So that process has evolved socially without the help of the government or without the help of anybody. So it has come up from the bottom up, within the people. And so that's why it has gained the attention. So many people, those who are trained with all these activities, now they are in the public life. Like our Prime Minister Modi is also from the RSS, who was trained in his whole lifetime. He was a lifetime devotee of RSS. And so, but all type of volunteers, they are working in different walks of life. They are leading different organizations and contributing in the national life. So, of course, I know there is a celebration of so many things common, like Ramayana, Mahabharata. So the values which we get from the Ramayana and Mahabharata, like scriptures, those stories, still we practice those stories, try to get inspired from those stories in our day-to-day life. So there are so many common things amongst us, and so, but I think people-to-people connection is very less as compared to the our historical connectivity. Yes. So I think there can be more and more occasions where academicians, either politicians, either social workers, like some cultural artists, there can be some intellectuals, and of course at all level we can have different level exchanges, understanding, some academic seminars or gatherings for dialogues for better understanding. And I think such type of activities will help. Even youth exchanges can be increased to large level. So if it will help in people-to-people level connectivity and dialogue. So that is very important. Of course, we have very good relations politically, diplomatically at the government-to-government level, and that going on. So that government-to-government level contact, now he will be part of that system. So that system has a great strength, but it has limitations also, because it is a political governmental system. But when country like Indonesia and Bharat or India, which has the long
well-tested cultural relations. So we have to develop so many people-to-people connectivity systems, platforms, occasions, so that we can have more and more connectivity. So the basic is connectivity, and basic is more and more platforms and occasions. So I think with this purpose, I think our professor, we are very much I think we have good friendship and everything. Not only friendship, but as a brother. As a guru, brother, Ah. whatever. So we call it guru, like we Guruji. Guruji, yes. So he's like that. So he was insisting me to visit Indonesia from last so many years, at least 5 years. But of course, everybody is busy. He's busy. I'm busy. He is not. I am busy. But this time, This is the right timing. this time I could make it, and I think it will not be a last. So I found it very beautiful, very happy, and very common. So I am happy. So I think so. I insist to take the initiative, and now he will be in Mumbai, so he can also help or all such our initiatives. Okay. So I think you think on this, how we can do it. So some programs in Bharat, some programs in Indonesia, we can do it. So it will develop a people-to-people contact. So we can come up with some new ideas also. Yeah. To make it faster, because Pak Prof Gautam already limited time, maybe Actually, to we follow are up. late. Yeah. Actually, there's some program Yeah. timings To follow up, so maybe Pak Choki overlapped. can continue the speech from Professor Pak Choki. Time is yours now. Thank you, Pak Yeah. Saryat. His Excellency Mr. Sunil and Ambekar, Yang Terhormat Pak Lukman, Bapak Ibu sekalian. Allow me to speak in English. And actually, I will be stationed at the Council for Economic Affairs at the Indonesian Consulate General in Mumbai. I have another colleague of mine who will be stationed there, but he was not able. He's not able to come. His name is Mr. Yudi Fitriadi. I don't know which post he will be assigned. Maybe for consular affairs, because I have another colleague of mine who just arrived last year, and he is now the Council for Social and Cultural Affairs, Mr. Widya Pasaran Gultom. Maybe some of you aware of, if you are in Mumbai. So I'm just continue about what His Excellency Mr. Sunil Ambekar said about these relations between Indonesia and India. Indonesia and India share the similarity as the countries with plurality of ethnical background, religion, faith, and tribal language or language. So we share the same faith as the plural nations, and we also in the early of our two countries' independence, our two countries have already been a close friend in the meaning of our two leaders, President Sukarno and the late Prime Minister Jawaharlal Nehru. They are best friends. Yes. And if you may recall our past history, during the hardship of India about the scarcity of rice, Indonesia donate around 500 tons of rice. India, in fact, in turn, India sent medicines to Indonesian people. It was in, if I'm not mistaken, 19. in around half period, first semester of 1946.
And then the late Prime Minister Nehru, in his capacity as the head of the interim government of India, invites Indonesia to represent Indonesia representative from the Indonesian government to attend this first Inter-ASEAN Relations Conference in New Delhi from March, end of March to early April to 1947. At the time, India was still a British colony, and however, the situation in Indonesia will not enable Sukarno to leave Indonesia, so he sends his representative. I think one of the ministers, I forgot his name. So this shows the. Assalamualaikum everybody. Bharat Jain. I own this company and Okay. he's my big brother since 20 years. Okay. I'm Choki Sargasa. So yeah, we have our next meeting. Okay. So, just. Ya, silakan. So just briefly, because I know His Excellency has done that. So in conclusion, that this very good relations. So we like brothers, Indonesia and India, should be continued. So even though on my note here, I think India open its diplomatic relations with in 70 tahun. 70 tahun, 70 years. But before that, actually, we have already been close, actually, informally. In the spirit, even Pancasila also. Karena dulu Bung Karno teman baik sama Pak Nehru. Close friend, like before brothers. freedom. So even until Afro-Asia Conference in Bandung 1955, and which resulted in this document. Also, Pak Nehru, Pak Bung Karno, and Marshal Tito were the founder of non-aligned movement. They're both Three of them. So I believe that, and also we are Indonesia in India also now join BRICS, and I just told our friends here that the BRICS will be the greater power than the United States, because what? There are big countries like India, China, Indonesia, Russia. So it may be, hopefully in the forthcoming years, the BRICS economies will surpass the United States, hopefully, with hard work. So that's all I want to say, sir, with optimism. Thank you. So we are here. Sumilji updated Bapa. Yeah. We just 1 hour before we went with Prof. Nasaruddin, Menteri Menteri Agama. Okay. Yeah, we just finished meeting 1 hour with him. Okay. Minister of Religious Affairs. Yeah. Okay. We went to that. Istiqlal, the mosque. Oh, okay. So Yeah, Bapa because met he's him also the great imam of the. Yes. So we made We discussed 1 there hour with him Okay. also. We made there on the itself. bilateral cultural Okay. relations. Okay, very good. Thank you so much for your visit, Yes. Mr. Sudhir Ambedkar. Thank you so much for. And now we are just Bharat. We are moving to meet Vice Chairman of Muhammadiyah now. Okay. We are just going because appointment is there now for Bapa. So very sorry. It's alright. I'm Thank you leaving. very much. So next time I will take more time. Also, Bapa discussed with Prof for bilateral exchange of youngsters and his staff khusus Pak. He's a PhD, 35-year-old. Pak Gugun. Yeah. Gugun staff khusus untuk Pak Prof. Okay. Yes. Yeah, very dynamic guy. Okay. Very He studied in Ireland. Yeah, Yes, he studied very good. Yeah, so Okay. they also want to have a exchange program of students, of religious leaders and everything. So I think his visit will be just a beginning of a new chapter. Can Yeah. be very fruitful. Yeah. Tapi saya orang Productive. Indonesia sekarang. Kita sama-sama kan. Sudah berapa lama di sini, Pak? 12 tahun kurang lebih. Bawa time oke, Pak. Tapi partner saya di sini Pak Kenny itu third generation. Dulu dia partner sama Pak Tommy.
Tommy Soeharto. Pupus ya. Pupus. Ya, sekarang partner teman baik sama Pak Hashim. Okay. Pak Hasim, Pak, let Senior me Menteri disrupt. itu semua. Before you go, give Prof Step 2 minutes to speak because Yeah, only please. count. Okay. Ya, Please. Yeah. Actually, I published my book thanks to India. I'm published with Margaret Macmillan, but I was supported by people from JNU, Prof. Ajay Dubey, and all these people. And then I went to New Delhi. I just have a few things I want to say. First, I'm following, since I'm a Scot also, I'm following what you're doing on decolonization of language, of education, against the Macaulay legacy. And I think that's very, very important what you're doing there. I also think that that's what Indonesia did with Bahasa Indonesia at the time. And I hope that goes forward. We will do that in Scotland. When Scotland is independent, we will do the same. So we will follow exactly what India is doing. Afterwards, that's the first point I wanted to make. I think that the world needs that, because we're seeing also in Francophone Africa, we're seeing Anglophone Africa. I think countries like Indonesia and India now, you know, there's since I'm also French, there's this interesting thing that both India and Indonesia now are strategic partners with France in the military sector and defense, etc. Yes. What I'm seeing is that you look at countries like Qatar, you look at countries like Saudi Arabia or the Emirates, they also have big deals with France or other European countries, but their influence in those countries in Europe is much higher. You know, so what I expect is that what I think to change also the global order, I think countries like Indonesia, like India must engage more in Europe and also try to shape what's happening in Europe. Because especially now with the situation with the United States. Yes. So I think that's a very important point I would like to make also. I think we need the perspective of India, the perspective of Indonesia more in those European countries that are, to be honest, they're currently a bit lost. I think they don't know what they have to do, and I think if they can be helped by India, by Indonesia, I think it can be useful in both ways, of course, but I think they need it. The other thing I want to say is I like what Mr. Modi said, Gulami ki mansikta. Is it? Okay, colonial mindset, decolonizing the colonial mindset. I've seen that in Indonesia, I've seen that in a lot of places. I think you must diversify the leadership, the epistemic of the leadership of the leaders, you know. So we need more, as you said, the exchanges thing is very important, more people with PhDs from India and vice versa. And I was looking into that particularly for Africa. So because I was studying Indonesia-Africa relations, and I looked at what India was doing. India in Africa is very interesting because a lot based on knowledge, on health, on education. I think there's also exchanges there with Indonesia. How can Indonesia also learn in Africa on those issues? So that's another point. And then I want to make a very specific point on, since we're talking about the global order, and this is going to be how you can change the UN system. A few weeks ago, you have Sanjeev Sanyal. I think you know Sanjeev Sanyal. Yeah. Sanjeev Sanyal on X declared that Scotland was a colony. He said it on X. He wrote it on X. If you want reform of the UN Security Council, annexation of Scotland is now proven. We have proved it. It's an territorial annexation like Namibia was. Right. It's proven. What will happen? The Russian ambassador in New York told us when Soviet Union collapsed, it wasn't evident that Russia would stay on the Security Council. Russia stayed because Russia is Russia, but there could have been a debate. When Scotland comes out and becomes independent from England, because you know that the UK is a contract between sovereign Scotland and sovereign England. It's a contract between two countries. It's not separatism, it's not a province, it's two countries that signed an agreement. So when Scotland becomes independent, the question of England on the Security Council will be asked. It will be asked. It is not at all evident that England remains on the UN Security Council. Why should it remain? There is no, and this is an opportunity for India, for Indonesia, for BRICS, etc., to ask for a change in this UN Security Council and the UN framework. So I wanted to make that very specific point.
because we were talking about global warming. It's my fault. Thank you very much, sir. Very, very Okay. good. 1 minute Pak Lukman, 1 minute. Ya, you, Oke. Pak Lukman. 1 minute. Walaupun Bapak akan sudah pergi, kita meneruskan Teruskan, cara oke. ini tidak apa. No, but let him make the point. We can delay for a few minutes. Oh, Pribu, silakan. Yeah. 1 minute. I want to tell you one thing that in the past our historical connections, particularly Indonesia and India, is inseparable. We have many religious heritage like Borobudur Temple or Prambanan. So, like the story of Ramayana and Mahabharata is a part of Indonesian people life right now. Even though most of Indonesian people right now is a Muslim, but Ramayana and Mahabharata is Part of inseparable, yeah, part of our life. Yeah, so that's the main point that maybe I repeated what you said, sir. So the teaching of Mahatma Gandhi, especially non-violence, is also inspired many Indonesian people. Thank you. Thank you, Thank you Pa. very much. Thank you all for coming so much. But you made a very valid point, and I regret that Nehru was offered permanent seat in UN in 1951. But he refused, and he said, "Give it to China because I want to be non-aligned." Very soon. Oh, That yeah. was Yes. stupidity. Thanks. Until today, we regret that. Thank you Huh? for your visit. I hope someday. So, Okay. like I Maduro, have a we story do not get about kidnapped. di mana banyak terjadi di mana-mana. Bahkan hari ini di Sumatera mungkin Pak Gautam juga sudah mengikuti beritanya. Nah, itu bagaimana saat ini kita di era yang global ini nilai-nilai Asia itu adalah nilai-nilai yang muncul, digagas dan lahir dari masyarakat kita, masyarakat India itu yang baik yang ada di India maupun yang ada di Indonesia. Saya kira cukup sekian dulu dari saya, Bapak Ibu mungkin bisa melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Lukman mau bicara apa nih sebelum nanti rapat lagi apa sampai ke Prof. Gautam ini. Baik, terima kasih Pak Syariat dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Lukmanul Hakim, anggota DPRD DKI Jakarta. Dengan kondisi Jakarta saat ini, saya tertarik dengan profesor waktu kemarin itu soal pendidikan, karena memang pendidikan dasar di Jakarta ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan akan datang. Saya juga perlu tahu kalau di Jakarta itu tidak ada riset soal mau ke arah kemana Jakarta ini anak-anak di tingkat sekolah dasar, sehingga pengangguran di Jakarta ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena banyak salah jurusan kalau di Jakarta ini, di Indonesia ini tidak link and match antara kebutuhan dan tidak dipersiapkan manpowernya dengan baik, sehingga kita ini apa ya? Karena mungkin banyak ideologi-ideologi yang berbeda, karena masuk Indonesia ini sangat multi gitu, sehingga pengangguran yang isu terkini di Jakarta saat ini adalah pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Sedangkan India masyarakatnya itu, kalau salah satu contoh dibuka perusahaan startup, yang dipilih salah satu adalah orang India dulu, karena dari bahasanya, dari teknologinya. Ini menjadi semangat kita bersama untuk di Jakarta ini. Kita lagi terus mencoba untuk ada LPDP ke luar negeri juga, seperti yang ada di nasional. Bagaimana dengan, kan katanya mau ada beasiswa buat mahasiswa asing kan nanti kan? Iya. Kita akan seperti nasional kan ada LPDP tuh. Ya, nanti Jakarta kan. tuh semi LPDP akan ada ke luar negeri, tentu nanti. Ini muridnya Prof. Gautam sudah daftar 10 orang nih. Oh, ya penting itu memang. Jadi memang sangat penting, Pak. Apalagi kota Jakarta kan ke depan menjadi kota global. PSDM-nya kan harus dipersiapkan. Karena memang kita itu Jakarta ini tidak diurus dengan baik pendidikannya sebenarnya. Karena investasi yang harus dilakukan adalah pendidikan. Pendidikannya perlu banyak. Perlu sangat perlu ya. Jadi maka dari situ ini gubernur yang baru
mungkin nanti ada ekstrakurikulernya khusus bahasa asing seminggu 2 kali. Jadi mau China, mau India, mau Inggris, mau apa ya itu harus secara publik dan digratiskan ke seluruh swasta dan negeri harusnya. Karena ini memang penting. Ketika anak-anak kita ini datang ke perusahaan-perusahaan yang melamar ataupun mereka nggak tahu, begitu interview tidak sesuai dengan apa yang dia kuliah. Saya kira seperti itu ya, mungkin nanti bisa collaboration antara Indonesia, Jakarta dengan India untuk kemajuan yang lebih baik ke depannya. Saya kira terima kasih. Kalau gitu kita kembali kepada Prof. Gautam, silakan Prof. Bagaimana nih, Mbak? Pak Kamal. Oke. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu semua sudah diberikan kesempatan pada sore ini untuk sharing tentang India. Kebetulan saya merasa India itu adalah rumah kedua saya gitu. Meskipun saya sudah lama di Malaysia gitu. Jadi setelah balik dari India, sempat di Jakarta 2 tahun, kemudian pindah ke Malaysia gitu. Saya ingin memulainya dari pengalaman saya pribadi, Pak. Bekerja di 2 perusahaan global di dunia, di Google sama ByteDance di Malaysia, Pak. Ini cerita personal ya, Pak. Saya diterima di sana, Pak, karena bos-bos saya ini orang India, Pak. Kita kurang saya udah nggak asing lagi lah, Pak, gitu kan. Orang India ini ada di mana-mana, Pak. Dulu saya sampaikan di KBRI pas acara perpisahan, saya bilang gini, India ini bukan diekspor hanya produk pertanian, tetapi manusia-manusianya juga diekspor, Pak. Tapi with the quality, of course, gitu, Pak. Dengan keterampilan. Jadi ini kebetulan Pak Lokman juga sini yang tadi saya menyampaikan, Pak. Jadi pertama saya diterima di Malaysia itu di ByteDance sama Google itu karena saya lulus sana dan bos-bos saya ini orang India, Pak. Jadi pas pertama itu saya diinterview dengan bahasa India gitu, Pak. Bahasa India. Jadi itu terus kemarin kan kayak oberanam sama Indonesia saya Abi Jakarta, gitu-gitu lah, Pak. Oh, dia kan tertarik gitu kan. Tuh Indonesia saja gitu kan. Baru cerita-cerita gitu. Artinya apa, Pak? Dengan sedikit lah pengalaman bisa bahasa India ini, saya bisa mengalahkan beberapa kawan-kawan saya orang Indonesia jadinya untuk masuk ke posisi itu gitu kan. Itu satu. Manajer-manajer saya ini semuanya orang dia dan kebetulan yang orang-orang dia nih, mereka sangat mereka tidak mempermasalahkan apa posisi mereka masuk ke company itu dulu, Pak. Berarti masuk dulu ke sana gitu. Nanti ke saat situlah mereka itu baru menunjukkan capabilities mereka itu, Pak. Dan itu didorong dari apa? Dari mereka sudah terbiasa, Pak, di universitas seperti Bapak yang mau tadi. Di India itu, Pak, kalau kita tanya, Pak, apa itu mungkin kayak gini, Pak. Jadi kan pengalaman belajar kan. Kalau kita di India itu mungkin kita apa itu pohon pisang gitu kan. Kalau kita orang Indonesia kan bilang, oh pohon pisang satu pohon yang menghasilkan buah-buahan yang berguna untuk kita dengan vitamin C. Tapi orang India nggak kayak gitu cara jawabnya, Pak. Orang India caranya gimana? Pohon pisang adalah pohon yang ditemukan tahun 1940 di New Zealandia. Bawa ke India, sejarahnya begini. Artinya apa? What is the economic? Saya belajar ekonomi, Pak. Jadi kalau kita tanya apa itu ekonomi gitu, Pak. Bukan ekonomi is the study limited and unlimited to cover the people, to help people. Mungkin itu kan benar juga gitu. Tapi dia nggak kayak gitu jawabnya. Ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang ditemukan oleh Adam Smith pada tahun itu, pada tahun sekian gitu. Kenapa munculnya Adam Smith yaitu kemudian dibawa ke, jadi idenya banyak, Pak. Jadi kami di India itu, Pak, supaya dapat record remarks itu nilai itu tinggi gitu. Yang paling banyak jawabannya, Pak. Jadi berapa essay misalkan kita jawaban ekonomi gitu kan tadi kan. Jadi kita jelaskan ekonomi tahunnya muncul di Adam Smith, kenapa di Adam Smith, habis itu datang ke India, bisa datang ke Asia gitu lah, Pak. Nah, itu kan jadi banyak. Tapi kan nggak mungkin kita asal tulis saja gitu loh, Pak. Dari mana idenya? We have to read the books gitu, Pak. Jadi kalau nggak ada buku itu, Pak, dari mana idenya gitu kan? Nah, kembali lagi ke perusahaan saya tadi. Nah, orang India kalau diajak bisa meeting kayak gini kita di Google itu biasa. Orang India itu super aktif, Bapak. Super. Karena apa ya? Mereka nggak takut gitu dengan perbedaan pendapat.
mungkin beda dengan kita di Indonesia sekarang ini. Kalau saya nggak setuju dengan si A, oh besok saya laporkan dia ke polisi. Ini terjadi, Pak. Iya betul. Jadi sebenarnya mengkritik itu kata profesor saya di JNU dulu, Pak. Rektor siapa namanya? Rektor saya dulu. Sebenarnya mengkritik itu bukan untuk menjatuhkan lawan sebenarnya, tapi kita untuk menceritakan, untuk mengkaji di lapangan faktanya itu seperti apa. Itu sebenarnya tujuannya. Dan ini orang India ini terbawa dia sampai ke universitas, Pak. Dan mereka nggak akan pernah sampai bawa perasaan baper gitu kan. Ya, tapi kan best resultnya gitu, itu yang tujuan utama. Gitu, Pak. Selanjutnya, Pak, ini Ini apa nih? India sama Indonesia ini kan big population gitu, Pak. Menurut saya, kalau saya dari perspektif bisnis, menurut saya, Pak, karena jumlah populasi ini sebenarnya itu bonus, Pak, sebenarnya, bukan tantangan. Kenapa bonus? Saya mencoba, kalau kita bonus populasi ini, kita bisa jual apa-apa aja di sana, Pak, di India. Jual pulpen inilah misalkan. Ada marginnya mungkin 1.000 itu dikali misalkan berapa orang pembelinya di sana gitu, 1,5 miliar gitu, berapa? Hanya cukup satu jualan barang, satu item aja gitu. Jadi menurut saya Indonesia sama India ini memang big population, big opportunity. Kalau bagi saya, kalau bisa kita ada istilahnya dulu kami belajar, kalau bisa Indonesia sama India itu harus bandwagon lah, Pak. Karena kalau saya diserang sama negara Australia misalnya gitu kan, oh saya panggil teman saya orang India gitu kan. Itu, Pak. Terus selanjutnya, Pak, karena saya orang Aceh nih, Pak, ya. Aceh itu adalah strategik poinnya untuk kerjasama dengan India, Pak. Kebetulan sebelumnya kan gubernur ini kan datang, gubernurnya Mu'alim nih sudah pernah cerita ke dia, tapi waktu itu belum diangkat ya. Jadi bulan berapa ya? Bulan 1 dulu, Pak. Anaknya kan nikahan di sana gitu. Jadi saya bilang, gimana Pak kalau Aceh ini di Sabang ini kita buka langsung pelabuhan yang menghubung ke Andaman Nicobar. Namanya Indra Point, Pak. Jarak dari Indra Point itu ke Sabang itu hanya 145 km. Lebih dekat daripada dari Medan ke Banda Aceh itu 595 kilo, Pak. Dari Jakarta ke Bandung itu 155 kilo, Pak. Sedangkan dari Indra Point itu ke Sabang itu hanya 145 kilo, Pak. Jadi kalau nanti misalkan Aceh kita buka misalkan pelabuhan langsung, wah ini dahsyat, Pak. Saya bisa jamin mungkin Singapura itu akan tutup, Pak, sebenarnya. Iya, I'm so sorry to say, Pak. Karena ini dahsyat, Pak, luar biasa gitu. Karena nanti sekarang kan di Aceh itu kan turisme Sabang ini, Pak. Saya sekarang bingung, Pak, mau mandi laut di mana gitu. Kalau di Malaysia kita pergi ke Port Dickson gitu, mandi kita di sana. Habis itu pas kita bangun gitu kan, renang, tentunya ada pempos di kepala kita gitu kan. Sama juga di sini. Jadi lautnya itu nggak bisa diandalkan lagi gitu, Pak. Jadi Sabang ini adalah salah satunya tempat pariwisata itu adalah laut gitu, Pak. Itu kalau kita misalkan terbawa dari India, kawan-kawan dari India ke Sabang atau juga sebaliknya, atau mungkin kita bisa dagang langsung gitu kan melalui Tarik Barrier atau apa gitu, nanti kita bisa mungkin Bapak Lukman lebih dekat ke pemerintah dengan lebih dekat juga dengan Pak Julhan gitu kan. Nah, itu salah satunya, Pak, kita mendorong direct gitu, Pak. Dan ini saya sudah sampaikan dulu, saya pernah diundang sebagai tamu kehormatan, Pak, kalau masih ingat dulu. Saya di situlah saya tahu people to people kontak Badega itu, Pak. Jadi pendekatnya apa saya bilang di seminar itu, saya diundang sebagai tamu kehormatannya dulu. Kalau Pak Prabowo mungkin diundang sebagai tamu kehormatan kan baru gitu. Saya sudah ngalamin itu, Pak, bagaimana orang India itu sangat antusias sebenarnya dengan orang Indonesia itu karena banyak persamaan gitu kan. Kalau di Indonesia itu kan big populationnya Muslim gitu kan. Tapi kita juga punya Bali gitu, Pak. Nah, di India itu kan majoritasnya kan Hindu, Pak. Tapi the second largest population-nya Muslim di dunia itu di sana, Pak. Hanya saja di India itu nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke kan satu tempat gitu, Pak. Kalau di sana itu mungkin di Tamil Nadu mungkin sekian persen, di New Delhi berapa persen. Jadi mereka menumpuk-numpuk gitu, Pak.
Jadi bayangkan 1,5 miliar itu penduduknya 14%-nya muslim berapa gitu Pak. Situlah jumlah penduduk muslim. Jadi banyak yang kultur yang kita bisa inter-exchange gitu. Kita bawa orang dari Indianya kemari, dari sini juga bawa ke Indianya. Jadi kita biar sama-sama memahami gitu kan. Karena kalau kita nggak kenal kan nggak sayang gitu kan. Gitu. Kurang lebih itu loh sih Pak. Gitu. Thank you Pak. Jadi Aceh sama India itu ada kisah lama dia. Gujarat, kebetulan saya Aceh tapi merantau Jakarta. Oke, Bapak tadi Aslinya Aslinya. saya Aceh karena di sana itu pertarungan terlalu keras Pak. Jadi kalau beliau ke Malaysia, saya ke Jakarta. Kan orang Betawi Pak, logonya udah kayak Betawi. Karena udah lama di Jakarta. Apa Gujarat ya kalau India tuh ya? Gujarat. Iya, Gujarat. Makanya kan Islam dibawa oleh Orang negara Gujarat. Orang dari Gujarat. Buku sejarah kita waktu sekolah Sejarah. dulu gitu. Iya, dari Berarti bukan Amerika dulu ya, port yang paling besar itu adalah Gujarat. Gujarat ya? Betul. Makanya nama Aceh itu pun kan saya sempat juga nulis Pak di di berita Aceh itu Serambi ya. Serambi Aceh itu. Jadi pas saya diundang itu saya bilang Aceh itu ada Arab, China, India, Eropa. Jadi memang ada tapi khususnya di Aceh ya Pak ya, di Aceh paling atas. Memang saya lihat banyak persis kemiripan. Dulu ada saya datang yang itu Pak Gotam, ada orang datang ke JNU kan, saya bilang Pak Gotam, ini orang India. Oh, Pak Gotam pun ngomong bahasa India. Saya bilang ini bukan orang India, orang Aceh. Siapa? Ada dulu dosen dari Unsyah itu datang ke sana Pak, studi banding biasa. Saya bilang Pak Gotam, ini orang Aceh. Bukan, ini orang India. Tapi Pak Gotamnya percaya gitu. Dia aja ngomong India. Gotamnya ngomong India, saya bilang enggak, ini orang Aceh nih Pak. Terus kari-kari dari segi makanan kan kultur gitu Pak. Kita bisa dulu. Jadi kari yang di Aceh itu, mirip banget dengan kari yang di India di Delhi itu Pak. Sama, iya. Dari situ kita bisa melihat karena banyak persamaan. Karena persamaan itu kan salah satunya kita lihat itu dari kultur Pak. Itu nggak bisa kita. Itu kan DNA-nya orang-orang gitu kan. Jadi di masa lalu itu interaksi. Iya pasti itu. Nah, ini Pak, teman saya orang Aceh kebetulan satu kantor. Mukanya mirip India kan? Itu ya pasti. Iya. Orang India. Teman saya kebetulan satu kantor. Satu Oh. bagian. Iya, iya. Mukanya mirip India. Jadi Dia di Aceh Utara kayak gitu. Iya. apa tuh? Jadi mengenai ini kalau boleh Pak. Jadi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi betul Pak. Bahkan Kementerian Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan udah pernah melakukan survei ke Port Blair, Iya. Andaman. Ya, Dan hasil dari survei itu dalam buku tebal kayak disertasi begitu. Rekomendasinya adalah supaya diadakan ferry Roro atau apa antara Sabang Sama dengan Port Blair. Port Blair, ya. Itu udah tahun 2000 berapa? Nah, Iya. yang waktu itu jadi ketua delegasi di dubes kita di Australia Pak Siswa Pramono. Berarti udah lama, udah 2 kali berganti belum ada follow up. Makanya saya sampaikan kemudian ada Pak Lukman di sini. Pak Lukman kan dekat dengan Pak Julhanas. Karena bagus sekali Pak kalau ada koneksi Iya. dari Sabang dengan Port Blair. Port Blair itu indah. Interaksi. Sebetulnya itu Pak Coki, saya dan Pak Lukman itu sudah pernah bertemu dengan Wali Nangro. Wali Ya, Nangro. kita bertemu Nangro. Dan memang mengenai masalah rute perdagangan itu, dulu kapal terakhir yang masih Sabang dibuka itu yang jalan itu MERS tahun 70-an ya, MERS Line. Jadi rutenya itu Sabang, Singapura dan ke Padang. Oke. Gitu kan. Nah, kalau rute tradisional memang tuh kalau kita bicara Aceh ya dulu kan Pasai. Sebelum Aceh itu dulu bandarnya Pasai. Memang tuh di Pasai itu kalau kata Tommy Persi itu adalah keturunan orang-orang Tamil. Gitu. Dan kemudian juga prasasti tertua di Aceh itulah prasasti Tamil juga. Gitu. Itu prasasti Tamil. Jadi memang sebetulnya seluruh pembukaan pelabuhan yang ada di Jawa, di Sumatera itu banyak sah bandar yang dari India. Itu masa-masa klasik ya 1200, 1300, 400. Nah, jalur yang dibilang tadi itu sebenarnya tuh jalur kuno. Nah, hanya tidak ke Sabang tapi kalau di sana tuh sekarang disebutnya Lamre atau Lamuri.
Jadi Lamuri, ya. Lamuri itu rutenya situ ke Lamuri, tidak ke Sabang. Nah, kalau ke Sabang itu ada pokok-pokok persoalan walaupun kalau dari segi tadi dari segi dulu kita pernah survei ininya dalam nggak sebagai pokok persoalannya Pak, kalau ngangkut kapal itu adalah komoditasnya ini apa yang mau ditukarkan, itu yang harus direview. Nah, kalau dari Aceh bawa komoditas ke Sabang lah, di lautnya aja Pak ombak gede barang nggak bisa berangkat, gitu ya kan, itu tidak bisa. Jadi ada hal-hal perlu tinjau supply chain management itu perlu. Saya ini karena ini memang kerjaan saya Pak, ini saya 20 tahun urusan beginian ini, ya kan. Nah, pemerintah Aceh pernah punya kapal direct Pak, dibiayain oleh APBN mungkin ya, kapal direct Roro itu Jakarta ke Aceh. Tapi kalau ilmu perkapalan itu Pak, antara pergi dan pulang harus keisi. Kalau nggak keisi Pak, 1 tahun itu selesai karena setiap hari sewa kosnya plat mahal. Nah, saya tidak tahu apakah penelitian Deplo itu sudah memperhitungkan komoditasnya. Saya nggak bawa nanti. Nah, itu yang perlu kita ketahui karena kalau secara kajian. ya, jadi kalau secara kayak sekarang memang tidak sehat karena begini, jarak dia ke sana lebih dekat daripada ke sini Pak, sehingga Aceh itu menanggung beban menurut saya Pak cost of extra yang harusnya dia tidak tanggung, gitu kan. Contohnya misalnya gini Pak, kalau dia ambil kain langsung dari India lebih murah Pak, sekarang dia harus impor dari sini begini lagi, dari lewat Medan transfer lagi sana Pak. Nah, itu jadi banyak kajian-kajian gitu ya. Itu memang supply chain management, memang itu kerjaan saya itu. Jadi perlu dihitung kapal pergi dan pulang itu keisi apa ya, itu Balik modal enggak gitu kan istilahnya. kalau perhitungan terus terang aja, kalau sekarang tidak akan bisa balik modal karena di Aceh itu sekarang tidak ada industri. Tahun 1400 orang-orang India dan orang Cina sudah punya industri sutra baju di sana sudah bikin Pak. Sekarang nggak punya industri kecuali hasil alam, sawit, ya kan, dan sebagainya. Sehingga harus ada. jadi saya tentu Aceh ini harus apa Pak? Kita tadi Pak bilang bukan cuma di sana. Saya punya pokok persoalan bahwa pemerintahnya ini Pak, saya tidak melihat ada ahli ekonom, ahli wanita nggak ada. Ini bekas orang gerilyawan jadi pemerintah. Bawaannya tiap hari mau gerilya aja gitu Pak. Iya kan? Ini apa keturunan dari Scotland? Saya juga tidak tahu ini. Iya kan? Ini yang saya tidak. Jadi sehingga untuk berbicara baik ekonomi makro dan mikro dan mereka tidak mengerti sejarah. Ini also salah satu persoalan yang harus dipecahkan gitu ya. Tidak mengerti sejarah, tidak mengerti geopolitik, juga tidak mengerti lingkungan, tidak mengerti apa-apa. Ya, itu yang saya juga tidak tahu lah ya kan. Wah, menarik itu Pak. Nanti kalau saya jumpa Pak Gubernur, kita bisa diskusi langsung ya. Maksudnya waktu kita diskusi itu sebenarnya ada gubernur juga. Enggak, maksudnya kan waktu itu gubernurnya kan mungkin kurang power gitu kan. Jadi kita bilang, maksudnya kita ini sekarang harus to the point gitu kan. Maksudnya kenapa enggak kita, apa yang harus kita lakukan? Saya dulu Pak yang sama bepedanya di apa itu di Kuala Lumpur saya bilang gitu, Aceh itu harus buat master plan-nya gitu. Kenapa? Kita kalau mau kita bisa saingin Singapura loh, bilang. Kenapa? Karena Aceh itu adalah gateway-nya Malaka gitu. Coba bayangkan kalau kapal-kapal besar itu bisa bersandar sana, tapi kan harus kita lakukan visible study yang benar gitu kan. Sekarang Bapak tahu. Jadi perahu itu kapal yang besar ya, tunggu sampai 1 minggu untuk mengisi bensin di Singapura. Iya. Satu minggu mereka tunggu. Oh iya. Kenapa tidak ada stasiun di Aceh? Benar. Ya. Alternatif. Ya, Jadi alternatif atau Andaman Nicobar ya, Port Blair. Iya, Port Blair. Kita bisa saya itu Pak mengikuti dulu waktu Merslen itu tender kita antara Malaysia dan Indonesia untuk pembukaan pelabuhan baru yaitu Tanjung Pelepas namanya TPP. Jadi begitu Port Klang sudah penuh, dia mau bikin Tanjung Baru Tanjung Pelepas. Nah, Indonesia mengajukan Batam, kalah Pak. Kita kalah. Nah, jadi kita harus ngerti geopolitik internasional ya kan, yang punya kapal sekarang. Karena kalau gini, kalau Inggris dia sudah sama Singapura, dia tidak mungkin ngasih ke Aceh, ya kan? Kalau misalnya tadi dibilang Eropa, dia sudah sama Malaysia, karena dia masuk Commonwealth. Nah sekarang mungkin ya India pelayarannya apa?
Nah, itu harus lobby kan, ya kan. Nah, sama Cina apa? Nah, itu seperti itu. Itu mungkin poros BRICS inilah Pak. Gitu. Mungkin nanti PR buat Pak Coki kalau udah sampai di sana bisa ngadain apa namanya seminar yang bagus, ya kan? Ya, itu yang saya tadi. Prancis, saya penasaran kenapa nggak Prancis bukan CMSIGM ya? Prancis CMSIGM? saya ada menginformasikan gelombangnya tuh besar banget, Iya. apa tapi Yang- ada kendala. Dulu kan Pak, apa namanya, sebenarnya dari India ke Jakarta aja sebenarnya direct flight itu kan barusan sebenarnya Pak. Dulu pas saya bilang kenapa kita harus buat direct flight dari India. Situ ada Pak Jonan juga kebetulan beberapa hari kami baru seminar datang Pak Jonan. Saya bilang, Pak Jonan, kenapa kita nggak bikin direct flight dari New Delhi langsung ke Jakarta? Ini kan banyak orang India yang antusias dengan Indonesia gitu. Sampai ngantri loh Pak di KBRI itu. Apa jadi visa gitu Pak. Ini big opportunity Pak. Betul. Oh gitu ya. Iya, nanti kita bicarakan sama Pak Rizal ya katanya. Pak Rizal yang duta besarnya dulu di sana. Akhirnya sekarang kan sudah terrealisasi lah. Ada direct flight dari dari Delhi ke Jakarta juga ada, dari Mumbai ke Mali juga ada, ke Bali juga ada gitu. Ini baru satu airline ya tadi. Iya, bisa ada gitu Pak, gitu kan. Dari Delhi belum ada. Apa, Pak? Dari Delhi Jakarta belum ada. Belum ada. Dari Dari Mumbai itu. Yang Indigo itu Pak, Indigo. Indigo Mumbai aja. Oh, Mumbai. Karena saya tahu. Saya kan waktu itu mini pesawat flight yang mana. Oh iya. Jadi satu nih Indigo. Tapi yang lainnya belum ada. Iya. Nah, itu yang saya heran juga. Kita udah 70 tahun lebih baru punya hubungan yang begitu akrab dan dekat. Tapi kok nggak ada PR Pak Coki gitu. itu. PR Pak Coki Iya, itu. Nanti ya karena juga maskapai penerbangan nasional kita kan Garuda kan kondisi perusahaannya Lagi ombang-ambing ya. mungkin private airline Indonesian private airline kayaknya. Baik Pak, sekarang kita persilakan Prof Gautam untuk berbicara. Oke, terima kasih. Ya, karena saya hormati Pak Steve. Chris. Pak Chris ya. Christopher ya. Christopher versi Prancis. Iya. Kan juga. Ini Lukman, Ibu Anita, Pak Kamal, lupa nama Bapak? Mamang ya, Pak Lukman, DPRD, Pak Joki, Pak Syariat. Luar biasa, saya dengar setiap poin-poin itu luar biasa berharga. Dan dengan ini kita bisa, ini seperti kita buka salah satu chapter di pasal pertama ya. Seperti beliau Pak Sunil sampaikan, we can continue this relationship. Dan lembaga saya berterima kasih untuk lembaga Pak Syariat ini sudah pasti menyelenggarakan konferensi ini. Ya seperti Pak Steve Christopher ya, maaf ya. Ini membuka dengan colonial mindset ya, colonial mindset. Pak Syariat juga ini menekankan pada how we must remove this colonial mindset and how. So seperti saya kirimkan satu buku kepada Pak Syariat, itu Golden Road. Golden Road ditulis William Dalrymple. Dia sudah beberapa tahun dia sedang meneliti dan baru ada buku ini, luar biasa bagus. Dan itu kita lihat, he says kenapa, why not Western world, talk good about countries like India and Indonesia. Why they don't talk about the knowledge traditions of India and Indonesia? The problem is that they were the people who tried to civilize us. If they say India and Indonesia are a great civilization, great country, it means then they will question us. Then why did you colonize us? So, and what authority they try to colonize us? So these are the big questions. And as you rightly says, that Macaulay. They try to bad about the system, about language and everything. But what we gave to the world is the first two universities, that was Nalanda, first university, and second was Taxila University. Taxila is right now in Gandhar. Gandhar is Afghanistan. Afghanistan yang disebut map Gandhar. And Nalanda. So one was in the west, Bharat,
India, and one was in East. So these two universities were the first universities. They catered the entire knowledge system of the global change. Now, in that time, there was no university existed in the world. There was no university. So, the tradisi ilmu pengetahuan itu mulai dari beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Itu meneruskan sampai kita mengalami penjajahan. Nah, penjajahan itu, they stopped it, onslaught, they attacked it, to get knowledge further going across. Nah, William Dalrymple menekankan pada tahun abad 7 ya, ada 1000 scholars di Sumatera, Palembang, 1000 scholars, the Buddhist monks, and 24 jam mereka melibatkan diri untuk creating knowledge system. Dan mereka menciptakan untuk diskusi logic, how the world can be better than this. 1000 monks dengan quote and quote with the referensi. Nah, seperti Pak Saryat sedang penelitian, setiap minggu ya dia kirimkan satu contoh yang dapat dari Sungai Musi. Everything, setiap simbol, cincin, apapun saja yang buatan emas, apa saja, ada simbol knowledge traditions of India. Means this entire region, Sumatra, at least Kalimantan and Java and Bali, were under the one knowledge system. I don't say it was under India, greater India, no, under one knowledge system. Yeah, and this knowledge system ruled the entire system. You say, first, as he wrote in the concept notes, yeah, the first yagna, the big festival, is done by Kutai, Abad Ampat. Abad Ampat is, the same thing he is doing, what is mentioned in Ramayana and Mahabharata. He is doing yagna, and where he is donating thousands of cows. Yes, plenty. To the Brahmanas. The system Brahmana tidak ada di Indonesia. Yeah. Tetapi abad 4 dia menulis abad 4. Thousands of cows ada di prasasti sudah itu. Yes. Abad 4. So ketika when you see Borobudur, when you see Prambanan, and then other hundreds and thousands of temples and bridges, which is true because this entire region is situated on the ring of fire. Maybe so many things came finished, the temple came finished, but this, even after thousands of years, this is still standing. So the colonial mindset, we need to come out. See, if India says something, it is same thing continued for thousands of years. But if America says today something, they have created a trust deficit. You see what is happening, what happened in Venezuela, what happened, across the country. They do not want the problem should be finished. They want problems should be continued when we can do our business. Now, smaller powers are same, but bigger powers want to move more bigger, and they do not want to take any responsibility. Yeah? America don't want to take any responsibility. China doesn't want to take any responsibility. Yeah, so harus ada tanggung jawabnya. See, the bigger powers get bigger. Then when it will be bigger, the smaller powers will not be able to, do anything. And in fact, virtually they are not able to do anything. The head of the country, the chulik. Christoph. It is not a joke. Yeah, negara punya sovereignty. Yeah, it has own country, own parliament, own people. We must Be respected. hargai, respected. Yeah, ada mungkin cara lain, but they do not care, and they put him in the same way where terrorists are kept. So bagaimana kita bisa menghargai negara lain, menghargai orang lain,
So the values that we talk, and this is the crucial time when the middle power, smaller powers, to come together and create a world which is free from this kind of haughtiness and greed. No? So these are the issues that we can discuss in the next conference and seminars. But only thing is that we need to continuously build up the system.